Namaste, Dhruvanara. Yes, today we are going to discuss electromagnetism chapter for 10th class. So, electromagnetism chapter is very important for 10th class, and in this chapter, some children will feel some difficulties, but this chapter is very easy. And in this chapter, today we are going to discuss magnetic force on moving charge, magnetic force on current carrying wire, and Fleming right hand rule. These three topics we are going to discuss today. And first, we are going to discuss magnetic force on moving charge. So, before going to this chapter, please subscribe my channel Iqbal sir. Okay, thank you, and like my video. Thank you. So, here, please concentrate here. Magnetic force on moving charge. So here, when a single charge is moving into the magnetic field, what will happen? For example, see this. This is the uniform magnetic field. So in this uniform magnetic field, B indicates uniform magnetic field, which is parallel to each other. That is the reason we are calling this is a uniform magnetic field. So in uniform magnetic field, if a single charge is entering into the magnetic field, single charge like this, Q charge is entering into the magnetic field with velocity v perpendicular to the magnetic field. How the charge is moving now? Here the charge is moving perpendicular to the magnetic field. The field is moving like this, but the charge is entering perpendicular direction. Perpendicular goes on, coming like this. Now what will happen? When charge is entering into the magnetic field perpendicularly, then here what is the force applied by magnetic field when charge is entering into the magnetic field? Okay, here this field will exert some force on this charge. That force we can call magnetic force. What is that force? Magnetic force. Okay, when charge is moving with velocity v and entering into the field with velocity v. Now here the direction of the here, what is the angle between the direction of velocity and the direction of the magnetic field? What is the angle here? 90 degrees. Am I correct? When charge is entering into the perpendicular direction with velocity v, here the direction of velocity v and the direction of magnetic field, what is the angle between these two? Angle 90 degrees. Okay, now in this condition, what we are understanding here, actually this magnetic field will exert some force on this charge. When charge is entering into the magnetic field, this magnetic field will exert some force on this charge. That force we can call magnetic force. What we can call that force? That force we can call magnetic force. Okay, now we are going to discuss and we are going to learn what is the magnitude of that force. How much force will be? We are going to determine force. How much force? So here force is nothing but force is magnitude of these three quantities. Here force is magnitude of three quantities Q, V, B. That means force is proportional to the charge, force is directly proportional to velocity, force is directly proportional to magnetic field, and even force is directly proportional to theta. For example, here when charge is entering into perpendicularly, then maximum field will enter. Maximum field is there. That means how much force is acting on the charge? Maximum force. Okay, so maximum force will act. So actually, what is the formula here? Force is the product of these three quantities. Now, force F is equal to QVB sin theta. What is the magnetic force on moving charge? F is equal to
QVB sin theta. But here the charge is entering into the magnetic field perpendicularly. That means the direction of the force and to the direction of magnetic field. What is the angle is there? 90 degrees. So theta how much is there? 90 degrees. Now here sin 90, F is equal to QVB sin 90. Sin 90 how much? 1. That means F is equal to QVB. This is F maximum. Maximum force on moving charge, how much will be? F is equal to QVB. That means force is the product of these three quantities: charge, velocity and magnetic field. Now here see, if theta is increases, magnetic force also increases. How? For example, see now here, if charge is coming perpendicularly like this, the charge is coming like this, perpendicular entering magnetic field. ఒకవేళ perpendicular some angle తో enter అయితే ఇలా like this, when charge is entering like this, making some angle 60, like this, making angles 30 degrees. ఇక్కడ angle తగ్గే కొద్దీ ఏమవుతుంది ఇక్కడ? What will happen when angle decreases? The charge, that means magnetic force on moving charge is decreases. Angle తగ్గే కొద్దీ ఏమవుతుంది? Magnetic force on moving charge is decreases. ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ perpendicular గా ఎంటర్ అయింది. That means maximum force will act. When charge is entering into the field perpendicularly, maximum force on this charge. When charge is not moving like perpendicular, అంటే angle decrease అవుతూ వస్తుంది. ఏమవుతుంది? The magnetic force on moving charge also decreases. Okay. ఒకవేళ when charge moves parallel to the magnetic field, very important charge, when charge moves parallel to the field, ఏం ఫీల్డ్? magnetic field. When charge moves parallel to magnetic field, అంటే ఎలా? సో చార్జ్ కూడా ఇలా ఎంటర్ అయింది అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, చార్జ్ ఈజ్ మూవింగ్ విత్ వెలాసిటీ v, అంటే magnetic field moving in this direction, charge also moving in this direction only. అంటే when charge moves parallel to the magnetic field, charge is moving parallel to the magnetic field. So here what is the angle between direction of velocity to direction of magnetic field? What is the angle now? Between these two, what is the angle here? Yes, theta is equal to 0. So in this condition, theta is equal to 0. When theta is equal to 0, substitute this formula, what will happen? F is equal to QVB sin 0. Sin 0? 0 only. Now F is equal to 0. That means what? What is that meaning? Magnetic field exert. Magnetic field exert no force on moving charge when charge moves parallel to the magnetic field. Charge ఇలా parallel గా వెళ్ళింది అనుకో, along in the direction of magnetic field. What is the angle here between velocity and magnetic field? What is the velocity? Angle will be 0. 0 substitution with this formula. What will happen? We are getting no force. That means when charge moves parallel to magnetic field exerts no force on moving charge. అర్థమైందా? So when charge is maximum force ఎంత ఉంటుంది మనకి? F is equal to QVB. F is equal to QVB. Magnetic force on moving charge maximum force ఎంత ఉంటుందంటే F is equal to QVB. ఇది పర్పెండిక్యులర్ గా ఇలా వచ్చిందనుకో, అప్పుడు magnetic force ఎలా ఉందంటే ఇది. ఓకేనా? ఒకవేళ చార్జ్ ప్యారలల్ గా వెళ్ళిపోయింది అంటే there is no angle between charge, velocity of charge to the magnetic field, the direction of magnetic field, there is no angle ఉండదు. అప్పుడు when charge moves parallel to magnetic field, there is no force on moving charge. ఇది F is equal to QV maximum force అంటే, minimum force అంటే there is no force exert on moving charge.
ఈ రెండు అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఒక టాపిక్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఇక్కడ ఒక పాయింట్ చెప్పుకోవాలి. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఆన్ మూవింగ్ చార్జ్? ఇక్కడ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతాం కదా, ఏది మ్యాక్సిమం ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది అన్నాం. వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ దిస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఆన్ మూవింగ్ చార్జ్? ఇక్కడ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ డైరెక్షన్. ఏ డైరెక్షన్లో మ్యాక్సిమం ఫోర్స్ ఉంది, ఆ చార్జ్ పైన మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉంది, ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్. ఓకే, హౌ ఇట్ విల్ బి, హౌ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ దిస్ వన్? ఎలా కనుక్కోవచ్చు దీన్ని? వెన్ చార్జ్ ఈజ్ మూవింగ్, దట్ మీన్స్ here maximum force is there, here minimum force is there. Here no force అన్నాము, ఇక్కడ theta 0 అన్నప్పుడు, ఇక్కడేమో theta 90, 60, 30 అన్నప్పుడు somewhat force is acting on moving charge. ఆ ఫోర్స్ మూవింగ్ చార్జ్ పైన ఎంత ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది? హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఆన్ మూవింగ్ చార్జ్? ఎలా కనుక్కుంటాం మనము? హౌ టు ఫైండ్ అవుట్? yes, very easily. Here we are going to discuss Fleming right hand rule. Now we are going to go for, we are going to discuss Fleming right hand rule. Fleming right hand rule. Okay. So in electromagnetism chapter, Fleming right hand rule is the very important one. Here any cases, ఎక్కడైనా సరే మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ డైరెక్షన్ కానీ కరెంట్ డైరెక్షన్ ఉన్నప్పుడు, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఒకదానికి పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నప్పుడు ఫోర్స్ ఏ డైరెక్షన్లో యాక్ట్ అవుతుంది కనుక్కోవాలంటే ఒక అద్భుతమైన ఆయుధం మన ఫ్లెమింగ్, గొప్ప సైంటిస్ట్, దేవుళ్ళలాగా మనకి ఇచ్చాడు. ఏది? ఫ్లెమింగ్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్. ఫ్లెమింగ్ అంటే ఆయన సైంటిస్ట్ నేమ్, దట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ సైంటిస్ట్. వాళ్ళకి ఏముంటుంది చెప్పండి? దే గివెన్ లైక్ దిస్ రూల్స్, వాళ్ళు ఏం పెట్టుకున్నాం అంతే, అంత గొప్ప వ్యక్తులు గివెన్ దిస్ రూల్. ఓకే, సో హియర్ ఫ్లెమింగ్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్. సో ఇన్ ఫ్లెమింగ్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్, వాట్ ఈస్ ద ఫ్లెమింగ్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్? See, observe my right hand actually. So I am keeping the fingers, 3 fingers like this, thumb, forefinger, middle finger. How I am keeping all these 3 fingers? Can you observe how I am keeping here? These 3 fingers are the perpendicular to each other. Am I right? Yes. So here this thumb indicates which one, and this forefinger indicates which quantity, and this middle finger indicates which quantity. Now here thumb indicates magnetic force. Thumb indicates magnetic force. Next, forefinger indicates here. Forefinger indicates the direction of the current and velocity of direction of velocity also. Current direction or velocity. Okay. Next, middle finger indicates, yes, direction of magnetic field. So Fleming right hand rule, in Fleming right hand rule, thumb indicates magnetic force, forefinger indicates current or velocity direction, middle finger indicates magnetic field. ఈ రెండు తెలిసినా కూడా మిగతా మోటి ఈజీగా అనుకోవచ్చు. ఓకేనా? Otherwise this magnetic field and velocity both are perpendicular to each other. Current or magnetic field both are perpendicular to each other means easily we can find out the magnetic force direction by using Fleming right hand rule. Fleming right hand rule. Thumb indicates magnetic force, forefinger indicates current or velocity direction, middle finger indicates magnetic field. This is the Fleming right hand rule. Very important in electromagnetism chapter. Now practice it. Okay.
this Fleming right hand rule. Thumb indicates magnetic force, forefinger indicates current or velocity direction, middle finger indicates magnetic field. So this is the Fleming right hand rule. Next, so until now what we discussed in magnetic force on moving charge, maximum force ఎంత ఉంటుంది, minimum force ఎంత ఉంటుంది. Maximum force is equal to F is equal to QEB. Minimum force అంటే there is no force on moving charge when charge is moves parallel to the magnetic field. ఇప్పుడు what is the direction of magnetic force on moving charge అంటే by using Fleming right hand rule. ఈ Fleming right hand rule ఎలా చెప్తాం చూడండి. First for example I will say now and discuss now. For example, field is like this. Magnetic field అనేది. What is this? Magnetic field. B indicates magnetic field. ఇక్కడ magnetic field అంటున్నాం కదా, ఇక్కడ ఇంటూ ఎందుకు పెడతాను కదా, why I am showing into. యాక్చువల్లీ టెక్స్ట్ బుక్స్ లో కూడా ఇలా ఉంటాయి ఇంటూ అని సింబల్. ఇంటూ అంటే అవి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అనేవి ఇంటూ ది బోర్డ్ అన్నది. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ యూ, మీ నుంచి ఇలా వస్తున్నాయి అనుకోండి. జస్ట్ ఇమాజిన్ మీ వైపు నుంచి ఇలా వచ్చి బోర్డులోకి ఎంటర్ అవుతున్నాయి. కమింగ్ ఫ్రమ్ యూ ఎంటరింగ్ ఇంటూ ది బోర్డ్. సో ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఇలా ఉన్నాయి. మనం ఇమాజిన్, జస్ట్ ఇమాజిన్ the magnetic field lines are coming from you and entering into the board like this, into the board. Okay now when charge is entering like this, q charge with velocity, ఇలా చార్జ్ మూవ్ అవుతుంది. ఒక చార్జ్ ఇలా మూవ్ అయింది అంటే పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్ అయింది. ఇందాక అక్కడ చాలా చూపించాను. ఇప్పుడు ఎలా చూపిస్తున్నాను, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అనేవి ఇలా వస్తున్నాయి. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ కమింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. చార్జ్ మూవింగ్, దట్ మీన్స్ విత్ వెలాసిటీ v, అంటే వెలాసిటీ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంది, ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏమో ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది. నౌ హియర్ వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఆన్ మూవింగ్ చార్జ్? మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ కనుక్కోవాలి ఎలా, ఆన్ మూవింగ్ చార్జ్ బై యూజింగ్ అద్భుతమైన ఆయుధం అంటే ఏముంది ఇక్కడ, ఫ్లెమింగ్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్. థంబ్ ఇండికేట్స్ magnetic force, forefinger indicates current or velocity, middle finger indicates magnetic field. ఇలా మూడు కనుక్కోవచ్చు. సో హియర్ నౌ యు సీ వెలాసిటీ డైరెక్షన్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంది, ఇలా ఉంది అంటే ఈ డైరెక్షన్ లో వెలాసిటీ ఉంది. గుడ్, సీ మై రైట్ హ్యాండ్ యాక్చువల్లీ అబ్జర్వ్ దట్ బై హౌ ఐ యామ్ కీపింగ్ దిస్ త్రీ ఫింగర్స్. ఈ మూడు ఫింగర్ ఎలా పెడుతున్నా అబ్జర్వ్ చేయాలి. మిడిల్ ఫింగర్ నేను బోర్డు వైపు పెడుతున్నా. ఐ యామ్ షోయింగ్ దిస్ మిడిల్ ఫింగర్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. ఎందుకు, magnetic field lines are coming from you to like this into the board. That is the reason I am showing this middle finger into the board, and this forefinger I am showing in this direction. Why? Because this velocity is in this direction. Velocity in this direction, middle finger in this direction. Now thumb indicates which direction? Which direction the thumb indicates? Yes, the thumb indicates upward direction. Now this is the direction of magnetic force. అంటే ఈ చార్జ్ పైన when field lines are coming in this direction, when charge is moving with velocity v, the magnetic force acts upward direction like this by using Fleming right hand rule. అర్థమైందా? చార్జ్ మిడిల్ ఫింగర్ అనేది ఇలా ఎంటర్ అవుతుంది. ఎందుకు, magnetic field lines are coming from you, మీ నుంచి ఇలా బోర్డు వైపు ఎంటర్ అవుతూ ఉన్నాయి. coming lines like this. So when charge is perpendicularly moving into the field, the charge with velocity v. Okay, now what is the magnetic force on moving charge? What is the direction? Direction involved Fleming right hand rule. Here magnetic field direction only, thumb. Magnetic that is charge is moving with velocity v direction only, and magnetic field direction only. Magnetic force ela act avutundi? Yes, like this. This thumb indicates magnetic force. ఈ థంబ్, ఈ మిడిల్ ఫింగర్ ఎలా చూపిస్తారు చూడండి, ఇంటూ ది బోర్డ్. ఈ ఫోర్ ఫింగర్ ఇండికేట్స్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, అంటే మీ చార్జ్ ఇలా మూవ్ అవుతుంది. సో ఇన్ దిస్ కండిషన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉంది, అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఉంది. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఆన్ మూవింగ్ చార్జ్. అండర్స్టాండ్? అర్థమైందా? ఫ్లెమింగ్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్ ఇక్కడ ఎలా యూజ్ చేస్తున్నాము, అర్థమైందా? ఎస్. నెక్స్ట్
Now we are going to discuss magnetic force on current carrying wire. So magnetic force on current carrying wire. Just now we discussed about the magnetic force on single charge. Okay, single charge magnetic field like enter అయితే what is the magnetic force on moving charge in F is equal to QEB అని కనుగొన్నాం. ఇప్పుడు one case when magnetic field is entering into the magnetic, for example current carrying wire. ఈ current carrying wire magnetic field like enter అయితే what is the magnetic force on current carrying wire? We are going to discuss. Yes. See now here. For example, yes, again I am writing induce. Into ante mana? Into ante magnetic field lines. Yes, magnetic field lines ila vachayi. Into the board, magnetic field. Okay. So now here you have to observe now what happened actually here. The current carrying wire is kept perpendicular to the field. అంటే magnetic field ఇలా వస్తున్నాయి అనుకోండి, ఇలా వస్తున్న magnetic field lines. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం మనము? We are keeping perpendicularly this current carrying wire. ఇలా పెడుతున్నాం. current carrying ఇలా పెట్టినప్పుడు what will happen? This magnetic field will exert some force on current carrying wire. So ఎలా చూద్దాం అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము? We are keeping current carrying wire ఇలా current carrying wire ఇక్కడ చూడండి మా. So here some length of the current carrying wire only exerting in the that means some length of the current carrying wire experience some force. Remaining part is outside of the field. No need to bother about that. అది అవసరం లేదు మనకి. ఎంత పార్ట్ అందులో ఎలక్ట్రికల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో ఉంది అది మాత్రం చూడాలి. సో ఇక్కడ ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క కరెంట్ క్యారింగ్ లెంత్ ఏమనుకుంటామంటే క్యాపిటల్ అని అనుకున్నాం. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఉన్న లెంత్ ఆఫ్ ది కరెంట్ క్యారింగ్ ఎంత? L. సో అక్కడ ఏమనుకున్నాం మనము? ఏ సింగిల్ చార్జ్ ఎంటరింగ్ ఇంటూ ది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనుకున్నాం. ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ చార్జెస్ ఉన్నాయి, అవునా కదా? నెంబర్ ఆఫ్ చార్జెస్ కండక్టర్ కదా, నెంబర్ ఆఫ్ చార్జెస్. దిస్ కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు ఏ బ్యాటరీ. ఇక్కడ మళ్ళీ స్విచ్ ఆన్ చేసుకుందాం ఇలా. దిస్ కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు ఏ బ్యాటరీ. ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే స్విచ్ ఆన్ ది బ్యాటరీ. ఇక్కడ పాజిటివ్ టెర్మినల్ ఉంటుంది, ఇక్కడ నెగిటివ్ టెర్మినల్ ఉంటుంది. We know that current always moves from the positive terminal to negative terminal. అంటే current direction ఎలా ఉంది? Like this. Current direction ఇలా ఉంది. current direction I direction ఎలా ఉంది? ఇప్పుడు ఇలా ఉంది. ఇప్పుడు మనకి ఏమర్థమైపోయింది? current direction అర్థమైంది, magnetic field directions కూడా ఉంది, అవునా కదా? ఇప్పుడు చూడండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ మనం చూడండి, ఒక కరెంట్ క్యారింగ్ వైరు ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో పర్పెండిక్యులర్గా ఇలా పెట్టారు. పెడితే కరెంట్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉంది? కరెంట్ ఈజ్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ ది పాజిటివ్ టెర్మినల్ టు నెగిటివ్ టెర్మినల్. అంటే కరెంట్ ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది. కరెంట్ డైరెక్షన్ ఏమో ఇలా ఉంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఏమో ఇలా ఉన్నాయి ఇన్ టు ది బోర్డ్. నౌ వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఆన్ కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్? అంటే ఈ కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ పైన మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది అని కనుక్కోవాలి. We are going to discuss. ఇక్కడ కూడా ఈజీ అంతే. వాట్ ఈస్ దట్? మనకు ఉన్నటువంటి ఆయుధం ఏమి? వెపన్. ఫ్లెమింగ్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్. ఫ్లెమింగ్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్ ఇక్కడ కూడా. చూడండి, ఇక్కడ ఇప్పుడు కరెంట్ అనేది ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది, కరెంట్ పైకి ఉంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటే ఇప్పుడు వాట్ ఐఎమ్ కీపింగ్ దిస్ మై ఫింగర్స్ లైక్ దిస్. జస్ట్ కీప్ యువర్ ఫింగర్స్ లైక్ దిస్ ఆల్సో. ఇప్పుడు చూడండి, నేను పెట్టాను ఎలా పెట్టాను చూడండి. నా 4th ఫింగర్ ఏమో పైకి చూపిస్తాను, అంటే కరెంట్ డైరెక్షన్ రైట్గా. నా మిడిల్ ఫింగర్ ఉంది కదా, ఇది బోర్డ్ వైపు చూపిస్తాం. ఎస్, వై? బికాస్
magnetic field lines are coming from you to into the board అంటే ఈ డైరెక్షన్ ఇలా వస్తున్నాయి అన్నమాట కాబట్టి నేను ఈ డైరెక్షన్ పెడుతున్నాను ఇదేమో ఫోర్ ఫింగర్ ఏమో ఈ డైరెక్షన్ లో పెడుతున్నాను ఇప్పుడు తమ్ము ఏ వైపు చూస్తాను నాకు చూడాలి మీరు జాగ్రత్తగా చూడాలి తమ్ము ఏ వైపు చూస్తాను నా వైపు చూస్తాను అంటే ఇక్కడ చూడండి ఎలా వస్తుంది అంటే ఫోర్స్ ఈ డైరెక్షన్ యాక్ట్ అవుతాం అంటే ఈ డైరెక్షన్ లో ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతాం బికాస్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈ కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ పైన ఈ డైరెక్షన్ లో ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతాం అప్పుడు ఏమవుతుంది కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ దిస్ ఈస్ ద స్ట్రైట్ కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ we kept in this magnetic field straight వైర్ పెట్టామన్నమాట మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పెట్టిన తర్వాత మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ గుమ్మను ఉంటుందా దాన్ని ఏ ఫోర్స్ అప్లై చేసింది మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ అప్లై చేసింది ఇప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ అప్లై చేసిన తర్వాత వాట్ ఇస్ ద see how like it will be this rod or magnet current carrying wire అలాగే స్ట్రైట్ గా ఉంటుందా ఇప్పుడు నేను డయాగ్రామ్ చూద్దాం మళ్ళీ yes and I will show you this diagram yes here into again I'm same diagram I'm drawing here see now here into I am showing into the ante into the board iron into the board అప్పుడు ఏమైందంటే యాక్చువల్గా రాడ్ ఇలా ఉండాలి డాటా లైన్స్ చూపిస్తున్నాను అంటే ఇలా ఉండాలి రాడ్ కానీ ఎలా ఉంది ఇప్పుడు వైర్ అనేది ఇలా బెండ్ అయిపోయింది వైర్ ఇలా బెండ్ అయింది యాక్చువల్గా ఎలా ఉండాలి స్ట్రైట్ లైన్గా ఉండాలి కానీ వైర్ ఎలా ఉంది బెండ్ అయిపోయింది అంటే ఏమో ఓ ఫోర్స్ దీని మీద యాక్ట్ అయింది ఆ ఫోర్సే మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఆ డైరెక్ట్ ఈ సైడ్ ఎలా యాక్ట్ అయింది మనం ఎలా కనుక్కుంటాం మనకున్న వెపన్ ఏది ఫ్లెమింగ్ రైట్ హ్యాండ్ ఇప్పుడు చూడండి ఎలా పెడుతున్నాను ఇక్కడ ఇలా పెట్టినప్పుడు చూడండి అంటే ఈ తమ్ము చూపిస్తాను కదా అంటే ఇప్పుడు ఎస్ ఈ ఫోర్ ఫింగర్ ఏమో పైకి చూపిస్తాను అంటే కరెంట్ డైరెక్షన్ ఓకేనా ఈ మిడిల్ ఫింగర్ ఏదైతే ఉందో అది బోర్డు వైపు చూపిస్తాం అంటే మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ యూ అండ్ దిస్ థంబ్ ఇండికేట్స్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఇవే బ్యాక్ అవుతాం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ స్ట్రైట్ వైర్ అనేది ఇలా బెండింగ్ వైర్ లాగా అయిపోతాం మన టెక్స్ట్ బుక్ ఇలాగే ఉంటుంది రెండు డయాగ్రామ్స్ ఓకే ఇదేమో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కరెంట్ డైరెక్షన్ ఇలా పైకి ఉన్నప్పుడు ఇలా లైట్ కరెంట్ బెండ్ అవుతాం బికాస్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఎంత ఉంటుంది హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ అంటే ఎలా కనుక్కోవాలి మనము హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఎంత ఉంటుంది అని కనుక్కోవాలంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ది మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఇక్కడ మనకు తెలిసింది ఏముంది ఇంతకుముందు when a single charge is entering into the magnetic field what is the magnetic force on moving charge దాని మీద యాక్ట్ అయ్యే ఫోర్స్ ఫార్ములా ఏమన్నా మనము F is equal to QVB అన్నాం QVB ఇది సింగిల్ చార్జ్ ఉన్నప్పుడు ఒక సింగిల్ చార్జ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంటర్ అయితే మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఫార్ములా F is equal to QVB ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ చార్జెస్ కదా there how many charges are there number of charges so number of charges అంటే a total charge ఎంత అనుకుంటాం Q అనుకుంటాం total charge Q is equal to total charge అనుకుంటాం Q is equal to total charge total charge మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ దీని మీద యాక్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఎంత క్యాపిటల్ Q V B Q అంటే టోటల్ చార్జ్ టోటల్ చార్జ్ ఒక సింగిల్ చార్జ్ కాదు కదా ఈ కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ చార్జెస్ ఆర్ దేర్ ఆ టోటల్ చార్జ్ మనం ఏమనుకుంటామంటే Q ఆ టోటల్ చార్జ్ పైన యాక్ట్ అయ్యేటువంటి ఫోర్స్ అనుకుంటామంటే F is equal to మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ F is equal to QVB అంటాం గాట్ ఇట్ ఎస్ ఇప్పుడు చార్జ్ మనకు ఫార్ములా మనకు తెలుసు కరెంట్ అంటే ద మోషన్ ఆఫ్ చార్జ్ వాట్ వీ కెన్ కాల్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అంటాం అంటే ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఫార్ములా I is equal to ఏమో మనకు తెలుసు ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఫార్ములా I is equal to Q/T electric current formula I is equal to Q/T. Q is equal to IT. Substitute this formula here. What will happen here? See, F is equal to Q is equal to M IT. IT V B. అంటే magnetic force is the product of all this. అవునా కదా ఇప్పుడు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ దీస్ టూ ఈ రెండింటిని ప్రొడక్ట్ చేసాము అంటే టైం వెలాసిటీ ఇంటూ టైం అంటే మనకు తెలుసు ఇక్కడ చూడు
some part of the wire is immersed in magnetic field. అంటే ఈ పార్ట్ యొక్క లెంత్ ఏమనుకున్నాం, క్యాపిటల్ L అనుకున్నాం. ఇప్పుడు వెలాసిటీ టు టైం అంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ, L length. F is equal to ILB. Yes, this is the force, magnetic force on current carrying wire. Formula enna, F is equal to ILB. Okay, ante ikkada current carrying wire perpendicular ga pette what we are getting, maximum force on current carrying wire, how much we are getting, F is equal to ILB. ILB. ఒకవేళ కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ ఇలా పెట్టాం అంటే, మనం కూడా కరెంట్ క్యారింగ్ ఇలా పెట్టాం అంటే మీ డైరెక్షన్ ఇలా పెట్టాం అనుకో, ఇన్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్, అప్పుడు వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఆన్ కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ ఎంత ఉంటుందా, ఎంత, ఎస్, there is no force. There is no force on current carrying wire when it is kept in the direction, along the direction of magnetic field. In the direction of magnetic field direction లో పెట్టామనుకోండి, what current carrying wire, then what is the magnetic force on current carrying wire అంటే there is no force. So ఇది magnetic force on current carrying wire. So today what we discussed now, one more. Today we discussed magnetic force on single charge. ఒక సింగిల్ చార్జ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లోకి ఎంటర్ అయితే వాట్ ఇస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ అని ఎలా అనుకున్నాం, పర్పెండిక్యులర్ ఎంటర్ అయితే F is equal to QEB sin theta అన్నాం. అక్కడ theta 90 ఎందుకు పెట్టినాం ఇక్కడ, when charge is entering into the field perpendicularly అంటే theta is equal to 90, F is equal to QEB అయితే maximum, F maximum, magnetic force maximum ఎంత ఉంటుంది, F is equal to QEB. Minimum force when charge is moves parallel to the magnetic field, when charge is entered into the field parallel to the magnetic field. In this condition, what is the magnetic force on charge? Yes, there is no force on single charge. There is no force on single charge when charge is moves parallel to the magnetic field. Adoti. Next, Fleming right hand rule. Cheppan kada, thumb indicates magnetic force, forefinger indicates velocity direction or current direction, and this thumb middle finger indicates the direction of magnetic field. These three are the perpendicular to each other, like this. Next, last part we discuss now here, magnetic force on current carrying wire. Magnetic force on current carrying wire. So magnetic force on current wire, and current carrying wire, here the field lines are coming into the board, the field direction. Current carrying wire is kept perpendicular to the field, and this field is connected to a battery. The current is moving in this direction. Current direction is upward. Magnetic field lines are coming in this direction. Then what is the force? Magnetic force and P direction active by using Fleming right hand rule, like this. Right hand, this thumb is showing like this. That means the magnetic field shows exerts some force on this current carrying wire. Now current carrying wire will bend like this. The bending like those on the right side. So this is the magnetic force and ఇప్పుడు some part of the rod only immersed in this field, that is capital L అనుకుందాం. Now here a single charge అయితే F is equal to QEB. in previously we discussed total charge Q అనుకుందాం, ఎందుకంటే నెంబర్ ఆఫ్ చార్జెస్ ఉంటాయి కాబట్టి, అవునా, F is equal to QEB. ఇక్కడ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ దీస్ త్రీ కదా, మన కరెంట్ ఫార్ములా ఏం చేస్తాం, I is equal to Q by T అంటాం, Q is equal to IT. Substitute this formula here, I Q will do IT VB, ఈ రెండు ప్రొడక్ట్ చేసామనుకో T into V అంటే velocity to time, length will come ILB. F is equal to ILB or F is equal to BIL, ఎలా అని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకేనా? So this is the important topic, and next class we are going to discuss electric motor. Electric motor discussion very very important. ఆ చాప్టర్ చాలా ఇంపార్టెంట్, అందులో ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ అంటే ఇంకా very very important. Next class we are going to discuss electric motor. Okay, got it? So once again, please subscribe my channel. If you like this video, this class, please like this video and share this class, this video, and పక్కన ఉన్న bell icon ని ఆన్ లో ఉంచుకోండి. Then only whenever I am doing these classes and this type of videos, if I am uploading in YouTube, you will get notification.
Thank you.